destruyó a Jerusalén. And they destroyed the wall around Y el Jerusalem. muro que rodeaba a Jerusalén. They destroyed the temple. Destruyeron el templo. And their protection and pride had been stolen from Y them. la protección y el orgullo se les fue quitado. And along with that, Y con eso, their faith was stolen. su fe también fue robada. And they lost the love for the house of Y God. perdieron el amor para la casa de Dios. Pastor Juan, one of my greatest concerns about right now Algo que me preocupa bastante is ahorita that many who were coming to church. es que muchos que venían a la iglesia. Listen, I had to look at the attendance numbers for the last 4 years of our church today. Tuve que ver la asistencia de los números de asistencia de la iglesia. And up until March 8th, Y hasta el marzo 8, we were averaging es el promedio de asistencia 696 people per week. era 696 personas por semana. And God was doing something great. Y Dios estaba haciendo algo grande. And then we get hit with Y COVID-19. luego nos pega esta virus. And now we're wondering how many people are going to survive spiritually this pandemic. Y ahora estamos preocupados quiénes van a sobrevivir esta pandemia. And I wonder how many will lose the love that they had for the house of God. Y yo pienso quiénes van a perder el amor de Dios que ellos tenían para la Okay, casa de stay Dios. with me. Don't scroll. Quédense conmigo. Okay, don't go watch Stephen Furtick right now. Watch Pastor Mike. No vayan a ver a otro. Escuchen. Okay, now watch this. Escuchen esto. Now, people had forgotten their calling. La gente había olvidado su llamado, They had forgotten their faith su fe and their passion. y su pasión. And rebuilding Y el reedificar wasn't a concern for them. ya no les concernía. It wasn't a priority. No era prioridad. They had gotten used to defeat. Estaban impuestos ya a la derrota. And when you live in constant Y defeat, cuando usted vive en la derrota, you don't realize that you're in defeat. no realiza que estás derrotado. And it takes somebody from the Y a outside veces alguien por fuera to tell you that you're weak and defeated. tiene que venir para decirte que estás débil y derrotado. Come on, somebody. This is good word so far. Alguien diga amén. And amén. so watch this. Miren esto. And one of my concerns Y algo que yo me preocupa, is that the longer that this pandemic lasts es que si dura más la pandemia and these racial tensions y grow, crecen las tensiones raciales, the more likely we are going to lose people from their faith. más probabilidad hay que perdemos personas de la fe. And some people are going to walk away from Y Jesus. unos van a caminar fuera de las cosas de Dios. That's exactly what the enemy would want to do to us. Y eso es exactamente lo que quiere hacer el enemigo. So tonight, I've got a word from the Lord for you. So en esta noche tengo palabra de Dios para ti. And especially to anyone that would consider themselves the remnant. Especialmente para aquellos que se consideran el remanente. Now remember, the remnant El remanente is a small group of survivors. es un grupo de sobrevivientes. People that survived the things that have been attacked them. Los que han sobrevivido lo que les ha atacado. Now listen to this. Miren esto. Pastor Andy Stanley said this in his book Visioneering. El pastor Andy Stanley dice esto en su libro Visioneering. As Christians, Como cristianos, we do not have the right to take our talents, no tenemos el derecho de tomar nuestros talentos, our abilities, nuestras habilidades, our experiences, nuestras our experiencias, opportunities, oportunidades and our education y educación and run off in any direction like the wind. y correr en cualquier dirección como el viento. We lost that right at Calvary. Perdimos ese derecho en el Calvario. And so at Amen. Calvary, when you surrender to Jesus, So en el Calvario cuando te rindiste a Jesús, you gave him your education, le diste tu you gave him educación, your calling, le diste tu you llamado, gave him your le ambition, diste todo. and you and I don't have the right Y tú y yo no tenemos el to derecho to run or walk away from the call of God. de correr del llamado de Dios. That's good. Eso es muy bueno. And so I feel God all over this, Amen, Pastor. amen. I feel God all over this. Now watch this. Miren esto. God gives Nehemiah now Dios le da a Nehemías favor. favor. And as he's serving faithfully, Y al servir fielmente, now watch this. Miren esto. We're not going to read it, but Nehemiah receives this bad information, Nehemías recibe esta información equivocada, bad news, malas noticias, but he doesn't stop serving. pero no termina de servir. See, a lot of us, we get bad news. Muchos de nosotros We recibimos malas noticias we immediately blame God, y inmediatamente le damos la culpa a Dios. and then we'll say, well, why am I going to serve God if
all this evil is coming Y to me. decimos, ¿para qué sirvo a Dios si todo esto, el mal me está llegando? But Nehemiah, even though he got the bad news, the bad report, Pero Nehemías, aunque recibió este reporte malo, he continued to serve with excellence. continuó a servir con excelencia. He didn't allow this setback No dejó que esta derrota to stop him from pursuing excellence in his life. lo parara para recibir más excelencia en su vida. And so as he's serving, the king notices something different. So, al servir, el rey nota algo diferente. Hay algo diferente de este muchacho. There's something different about this young man. Este muchacho me sirve con excelencia. This man serves me with excellence. Pero algo está diferente en su rostro. But something is different in his Hay soul. una carga pesada sobre él. There is a weight inside of him. Pero noto que aunque hay una carga pesada, But notice this, even though there was a heavy weight, todavía está sirviéndome con excelencia. he is still serving me with excellence. Tengo que hacer algo por y para él. I have to do something for him. I miss preaching. Y quiero predicar. And so he serves with excellence, and the king says, "What's going on?" So él sirve con excelencia y el rey le dice, ¿qué está pasando? And Nehemiah tells Y him, Nehemías le dice, "My people are jacked up." mi pueblo está confundido. ¿Cómo se dice jacked up en español? Ni vamos a tratar porque vamos a decir una maldición. Amen. Okay? So están en derrota y en problemas y en reproche. So they are defeated, they've got problems, and they've given up. But because Pero ¿por qué? because Nehemiah continued to be faithful, Pero porque Nehemías continuó a ser fiel, the king said, el rey le dice, "Baby boy, what can I do for you?" ¿qué puedo hacer por ti? See, if you want favor with kings, Si tú quieres favor con los reyes, wow, this is good. if you want favor with Si kings, quieres favor con el rey, and who are ¿y kings? quiénes son los reyes? They're people with influential power in your life. Son aquellos que tienen poder y pueden influenciar, Like bosses, como los patrones, general managers, ingenieros, business owners, dueños de negocios, pastors, leaders. pastores, líderes. If you want favor with the kings in your life, Si quieres favor con los reyes en tu because you vida, need to understand the order of God. porque tienes que entender la orden de If you Dios. want to be blessed, Si quieres ser bendecido, God is going to have to make a king bless you. Dios va a tener que hacer que un rey te bendiga. Oh, come on. This is free. Amen. That's good. This is free. It's not even in the notes. Amen. And so if you want open doors, So, si quieres puertas abiertas, you need to be faithful in the work of the king that you serve under. tienes que ser fiel en el trabajo del rey, del quien sirves. Martha Padilla, it is not Jocko up, okay? She's saying that's Marta. Come on, Marta. It's not. Just delete that comment. I'm joking, Amen. okay? Now watch. So Miren he esto. serves with faithfulness, So, sirve con fidelidad. and the king says, Y el rey dice, "What do you want?" ¿qué quieres? And he said, I want to go back and help my peeps. Yo quiero regresar a ayudar a mi pueblo. And the king said, Y el rey dice, because you've been faithful, Porque has sido fiel. I'm going to let you go. Voy a dejarte ir. But how long are you going to be gone? ¿Qué tanto tiempo vas a estar? Nehemiah, he needed to have a plan already. Nehemías tenía que tener un plan. And this is what I love about Nehemiah. Y esto me encanta de He Nehemías. expected favor from the king. Él esperaba favor del rey. He just didn't walk around happy-go-lucky. No caminaba así como si nada. You know, sometimes we say, well, because I'm a child of God, all the blessings are going to fall A on me. veces decimos que porque soy hijo de Dios, toda la bendición me No, va a but caer. what does John Maxwell say? Pero ¿qué dice John If you Maxwell? fail to plan, Si no planeas, plan to fail. vamos a entonces fallar. Yes, and so when the king says, how long are you going to be gone? So, cuando el rey dice, ¿qué tanto tiempo Nehemiah necesitas? gave him a time. Nehemías le dio un tiempo. And the king was so impressed Y el rey estaba impresionado. that he said, all right, not only am I going to allow you to go, Que dijo, no solamente te voy a dejar ir, I'm going to give you a security team to protect you. pero te voy a dar un equipo de seguridad para protegerte. And I'm going to give you money Y te voy a dar dinero so you can go buy trees from the forest para que vayas a comprar árboles to rebuild your city. para reedificar ese pueblo. And not only that, Y no solamente I'm eso, also going to give you letters pero también te voy a dar cartas so that the kings in that region para que los reyes en esas regiones will give you permission to do what God is calling you to te do. den permiso para hacer lo que Dios te ha I llamado a don't know hacer. about you guys, but Wow. man, that's favor with kings. Ese es tener favor con reyes. And I know Mary and I have been praying, Y la pastora y yo hemos estado orando. and even our board of directors at the church Aún la mesa directiva has been saying, God, we need favor with kings. han dicho, necesitamos favor
con reyes. And so Nehemiah went with protection. So Nehemías va con protección, He goes with money, con dinero and he goes with vision. y con visión. And so what does he do? ¿Y so qué hace? I want you to go now to chapter 2, Ahora vayan al capítulo 2 and we're going to read a couple scriptures in verse 11 through 13. y vamos a leer versos 11 al 13. del 11 al 13. It feels like I haven't taught in a long time on leadership. Como que no he enseñado en mucho tiempo. And the inner coach in me is coming out. Y el entrenador por dentro I está need a saliendo. whistle or something. Necesito un pito. I don't know. My daughter, when she was 3 and she wanted to whistle, she'd go, woo, woo. So Así. I just feel like a coach right now, and I need to get into your life right Amen. now. Gloria a Dios. All right, go to Nehemiah chapter 2. I'm making it hard for Pastor Juan tonight, okay? Nehemías capítulo 2. I'm going to read it all in English, and then Pastor Juan will read it in Spanish. Amen. All right, watch this. I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. By night, I went out through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls. Watch that. Examining the walls which had been broken down and its gates which had been destroyed by fire. Go ahead, 3 Pastor. días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. So God had given him a vision So Dios le había dado una visión of what he needed to do. de qué es lo que debía hacer. But I need you to understand, Pero necesito que entiendas. Nehemiah had never been to Jerusalem. Nehemías nunca había estado en He had Jerusalén. only heard the stories. Solamente había escuchado las historias. This upcoming Sunday, Este domingo I'm going to preach about how important Jerusalem was to the Jews and is. voy a predicar de la importancia de Jerusalén a los judíos. They called it Zion, Le llamaron Sión, the place of God. el lugar de Dios. And so he had only heard about Jerusalem, but he had never been there. Solamente había escuchado de Jerusalén, pero nunca había estado So ahí. he gets into the city, So llega a la ciudad and he doesn't tell anybody what God has told him to y no do. le dice a nadie lo que Dios le había mandado hacer. And no one really knows who this guy Y is. nadie conoce quién es. So he doesn't go in and say, blessed and highly favored, y'all. Él no entra con diciendo yo soy, tengo el favor de Dios todos. I don't know. Y'all todos a todo dar, right? and so, that's awesome. And so he doesn't go in there lifting himself up. No entra con una cabeza grande. But what he does do Pero lo que sí hace, is he goes to bed at night, the first night that he's there. él va a dormir esa primera noche. And in the middle of the night, Y a la medianoche he gets up se levanta and he doesn't tell anybody what God had told him to y no do. le dice a nadie lo que Dios le había mandado hacer. But he goes out and he begins to inspect the damage. Pero él empieza a inspeccionar todo el daño. All of this was between he and God. Y todo esto era solamente de Dios y él. And as he walked around the city, Y al caminar alrededor de la ciudad, he saw the damage. él vio el daño, He saw the broken down gates. las puertas He quebrantadas, saw all the broken down wall. los muros quebrantados, So much hurt and damage. tanto dolor y tanto destrucción. But he saw what others didn't see. Pero él vio lo que otros no podían ver. Pastor Juan, the physical damage El daño físico was just the fruit simplemente era el fruto of the spiritual damage. del daño espiritualmente. Did you get that? Sí agarraron eso. Often, Muchas the veces chaos in our lives that others see el caos de nuestras vidas que otros ven is the fruit of a chaotic spirit inside. es el fruto wow, that's good, de lo que está pasando dentro de nosotros. Si hay un caos en nuestra vida, If there is chaos in our life, es porque hay caos en la mente. it's because there's chaos in our Hay mind caos en el and corazón. there's chaos in our heart. Cuando tú no tienes dirección en tu vida, When you don't have any direction in your no hay life, dirección en tu there corazón. is no direction in your heart. Acuérdate de eso. Remember that. And so Nehemiah So Nehemías saw a broken down faith. ve una fe dañada.
People without passion. Personas sin pasión. People who had lost hope. Una gente que había perdido toda esperanza. I wonder if he was in the United States of A lo America. mejor estaba en los Estados Unidos. Because isn't that what's going on today? Porque es lo que estamos viendo hoy en día. And so what does he do the next morning? So, ¿qué hace la siguiente He mañana? calls the city together. Él llama a los de la ciudad. Now I want you to go Nehemiah 2 now. Ahora vamos a Nehemías And capítulo I want to 2. read two verses to you, verses 17 and Y quiero 18. leer los versos 17 y 18. Watch, he says this. Then I said to them, you see the trouble that we're in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I told them about the gracious hand of my God on me, and what the king had said to me. And they replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla en Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. You know, sometimes A veces you just got to speak the truth and love to people. tenemos que hablar la verdad y amar a gente. Because we can get into Porque podemos meternos, living a lifestyle vivir un estilo de vida that is not building our faith. que no está edificando nuestra fe. And we fall asleep in that Y lifestyle. nos dormemos en ese estilo de vida. And that's so easy for it to happen today. Y es muy fácil para que eso suceda hoy en día. We're not going to church. No estamos yendo a la We're iglesia. not opening up the Bible. No estamos abriendo la Biblia. All we're hearing is COVID and racial tensions. Todo lo que estamos oyendo es de la virus y lo que está sucediendo con el and odio. we're not building ourselves up. Y no nos estamos edificando. And one of the hardest things that I've found as a pastor Y algo muy difícil que yo he encontrado como pastor is to see potential in people es de ver potencial en la persona that they don't see in que themselves. ellos no pueden ver en sí mismos. And they can't see the greatness of God in Y them. no pueden ver la grandeza de Dios And dentro you de ellos. see it and you call it out, Y lo ves y les dices and they don't do anything about y it. no hacen nada sobre ello. Oh man, that drives me nuts. Eso me hace enojar, But that's why God has called me to do it. pero por eso me ha llamado Dios para Because Mary and hacerlo. I are passionate about that. Porque la pastora y yo somos And apasionados de eso. so Nehemiah tells the people, look at the damage that you're in. So Nehemías le dice al pueblo, mira el daño, Look around, wake up. mira lo que ha sucedido, levántense. We've got to do something about Tenemos que this. hacer algo sobre He esto. had to remind them who they were. Necesitaba recordarles quiénes eran. You aren't just anybody. No son cualquier persona. The enemy has stolen your El identity. enemigo ha quitado tu identidad. But you're the people of Pero God. son el pueblo de Dios. You're not just anybody. No son cualquier You're persona. not a mistake. No es You're not equivocación. an accident. No es accidente. You have purpose. Tú tienes propósito. You have goals in life. Tú tienes metas And en the la enemy vida. has stolen that from you. Wake Y el up. enemigo se la ha quitado. Levántense. Wow. Come on, Jesus. They had to snap out of their slumber. Tenían que salir de esa de estar dormidos. He had to share with them Tenía que compartir con how ellos God had blessed them. cómo Dios los había bendecido And how God was concerned about them. y cómo Dios estaba preocupado de So he ellos. said, come on, Y family. les dice, mira familia, I know you don't know who I am, sé que no me conocen, but I need to tell you that God's hand is on my life. pero necesito decirles que la mano de Dios está en mi vida. I've got the favor of kings on my life. Tengo el favor de reyes en mi vida. I got to stand up because Amen. I feel like preaching right now, Pastor Juan. Siento Listen, predicar. when Escuchen. somebody in your life has the favor of kings on them, Cuando alguien tiene el favor de reyes en you've él, got to get close to them. tienen que acercarse a Because ellos. you might not have the favor of kings. Porque aunque tú no tienes el But favor de if reyes, you link yourself up with somebody that does, pero si te pegas con alguien que sí lo the tiene, favor that's on their life el favor que está en su vida becomes the favor on your es life. el favor que usted And recibe I know también. Mario's got to change the camera around. Y I'm sé que sorry, estamos Mario, cambiando but I algunas got cosas, excited. pero me emocioné. Should I go sit down again?
No, okay? Somebody Amen. told me I look taller on TV, so maybe I should sit down. All right, listen. Escuchen. You gotta get this in your spirit. Necesitan que entre esto en el espíritu. Nehemiah said, God's favor is on my life. Nehemías dice, el favor de Dios está dentro And de so mí. because God's favor is on my Y life, porque el favor de Dios está I dentro de want to mí, impart to you that favor. quiero compartir a ti ese But you favor. gotta follow me. Pero tiene que You gotta seguirme. come under my covering. Estar bajo mi Because cubrimiento. when you're under my covering, Porque cuando están bajo mi all the cubrimiento, blessings and favor of God for me toda la bendición que me da Dios a mí, are naturally yours. ahora es de ti también para ti. Mary, come over here, babe. I know you're not ready for this, pero vente, Pastora, ven para Come acá on, un come on. momento. Hurry. I got to dismiss. Real quick, babe, real quick. I know you didn't do your makeup and you didn't do all this, blah, blah, blah. It's okay. Amén. But you need to understand and see it like this. Necesitamos Say verlo hi de to esta people. manera. Hi, guys. Hey, everybody. Okay. So as a husband and wife, Como esposo y esposa, God gives Mary and I favor. Dios nos da favor And with that favor, he gives us finances. y con ese favor nos da finanzas. And with those finances, we fill our refrigerator up with Y food. con esas finanzas llenamos la llenera con comida. And my daughter Y mi hija does not have to ask me no tiene que pedir if she can open up the si refrigerator puede abrir la hielera to get whatever she wants from that para refrigerator. recoger lo que ella quiere de Because esa the hielera. favor that God has given to her mama and I Porque el favor que Dios nos ha dado a is nosotros naturally hers es naturalmente de because ella. she's our daughter. Porque es nuestra There hija. are times when we want to choke her. Hay veces que la queremos ahorcar. Oh, I shouldn't have said that. Did I just say that out loud? True, why not? There are times where we want to just, bless her, A veces queremos bendecirla. but nothing will stop her from being our daughter. Para nada va a parar de que ella sea nuestra hija. And so whatever is in that So, refrigerator, lo que esté dentro de esa hielera, we bought it nosotros lo because compramos. God has given us favor with kings. Porque Dios nos ha dado favores con los reyes. But she's too young to have that favor Pero yet. ella es todavía menor de edad But para because recibirlo. mom and dad have that favor, Porque los padres tienen el favor, it's hers by nature. es de ella por naturaleza. And so I just wanted to bring you on camera, babe. Oh, I love you. I wanted to look tall. That's why I wanted to be next to her. Okay, thanks, babe. All right, now watch this. Miren esto. When you link yourself up with somebody in your life that has favor, Cuando te acercas a alguien que tiene favor and you come under their covering, y entras bajo de su cobertura, their favor su favor falls on you. cae sobre See, ti. that's what it is to have favor with kings. Es lo que es tener favor con los God will reyes. set you up with key relationships Dios te va a dar relaciones claves to open doors for you para abrir puertas that you contigo, can't open for que yourself. tú no puedes abrir Pastor solo. Juan. Pastor Juan. Mucha gente se frustra Many people get frustrated porque las puertas se abren para otras personas because doors open for other people y no para ellos. and not for them. Pero esas personas no entienden But those people don't que understand. las personas que se han abierto puertas But to those people whose doors have been opened, tienen un they enlace have a link o una conexión or a connection con reyes with kings que han abierto las puertas por ellos. that have opened the doors for them. So, si tú quieres que Dios se te abra una puerta, So if you want for God to open a door for you, conéctate con reyes connect yourself with que kings tienen las llaves del reino. that have the key to the kingdom. Porque la palabra nos dice, Jesucristo nos dice, Because the word says and que Jesus says Él nos da las llaves del that reino. he gives us the Y keys to the todo lo kingdom. que tú desates aquí en la tierra And everything that you do here on earth se desata en el cielo. is let go to in heaven. Y tú tienes que entender que hay personas en tu vida And you need to know that there are people in your life que tienen llaves de bendición. that have the keys of blessing. Pero para de ser desobediente, Stop being disobedient. conéctate con ellos. Connect yourself with Porque them. ellos tienen las llaves. Because they have the keys. Siento que esto es una palabra profética I para feel like this is a alguien. prophetic word for someone. Esa persona That person tiene las llaves has the keys de la puerta que se te quiere abrir. to the door that wants to open for Pero you. tú no has querido venir bajo cobertura But you have not wanted to go under their y covering. la puerta no se te está abriendo. And the door is not opening for you. And so, let's go back to Nehemiah, otherwise we're going to be here forever. You ain't got anywhere else to go. Vamos a hablar de Nehemías Okay. otra vez. And so Nehemiah says, man, favor of God's on my life. So Nehemías dice, el favor de Dios está sobre mí. Let's rebuild this thing. Vamos a reedificar esto. I got the money, I got the plans, I got the vision. Tengo el dinero, el plan y la visión. I just need your help. Necesito tu ayuda.
this is so good. And so the people then get motivated. So el pueblo se motiva And they said, y dicen, all right, God's going to prosper us. Dios nos va a prosperar. We are his remnants. Somos su remanente And it's time to work. y es tiempo de trabajar. And folks, Y hermanos, they rebuilt that wall in 52 days. ellos reedificaron esa muralla en 50 días. And so God can fast forward your blessings. Dios puede aumentar o hacer más rápido tu bendición. He can. Oh, this is a hard word. You're not going to get this one, I don't think. God can expedite the blessings. Dios puede traerte más pronto esa bendición. And so, but you got to link yourself with kings. Pero tienes que conectarte con reyes. And so, as we've been studying Nehemiah, So, al estar estudiando Nehemías, and as we've been studying, as Nehemiah went out and studied all the damage, cuando Nehemías fue a inspeccionar todo el daño, what your leadership team at Sendero's been doing, lo que los líderes aquí en esta iglesia han estado haciendo, we've also been inspecting the damage. también hemos inspectado el daño. Every week, Cada semana, our viewership is going down. los que están sintonizados está bajando. And that's nationwide, by the way. Y eso es nacional. COVID hits and we go online, La pandemia pega y entramos a los sitios sociales. and like the first 4 or 5 weeks, 1,500 people are watching Y los Sendero. primeros semanas 1,500 personas están And that's not an sintonizadas. exaggeration. That's a number that we know. Y no estamos exagerando, eso sucedió. But now, 3 months in, Pero ahora 3 meses dentro de esto, we're lucky to reach 200. a veces ni los 200 nos están viendo. And so, what does that tell us? So, ¿qué es lo que nos dice? Well, it tells us we need to pray and ask God Nos dice que tenemos que orar y pedirle a Dios for revelation about this. para más revelación. Why aren't people coming to church online? ¿Por qué no están sintonizados los que están en casa? Now, not only that, No solamente eso, but the first 2 months, giving was awesome. pero los primeros 2 meses el dar financieramente estaba increíble. But the last 2 months of May and the first week of June Pero los últimos 2 meses de mayo y junio now have been going down. han bajado. Now, I can do this and pretend it goes away, Puedo cubrir mis ojos y pretender que no está sucediendo. or I can ask God for a solution. O puedo pedirle a Dios una solución. And so, we haven't had a live Sunday service since March 8th. No hemos tenido un culto aquí en este edificio desde marzo 8. And right now, there's so many different opinions about opening or not opening. Y ahorita hay tantas opiniones de cómo abrir o no abrir. And so I want to share for the next 10 minutes our plan for Sendero. So quiero compartir el plan de esta iglesia. Okay, now, as I share what I'm about to share, Al compartir lo que quiero compartir, I need a favor from you. necesito un favor. In that chat window, Ahí en el mensaje I want you to write this word, escriban esta palabra, grace. gracia. And I'm going to wait to see if you're going to write it or not. Y voy a esperar a ver si lo van a poner ahí. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. There we. Oh, David, that doesn't count, David. You're here. Okay, there's Gracie. All right. Okay. Now, Grace, I'm going to ask that you give us grace as a leadership team. So voy a pedir que nos den gracia como equipo de líderes. Okay, because we don't know Porque no sabemos what God has. lo que Dios tiene. So we've prayed Hemos orado, and we've planned hemos planeado, and we've prayed, hemos orado, we've cried hemos llorado and we've planned. y hemos planeado. And so this upcoming Sunday, So este domingo we are going to open up vamos a abrir and have live church y tener servicio en vivo only solamente with our leaders con los líderes and some of our ministry teams. y algunos equipos de ministerio. As you know, our governor Como ustedes saben, nuestro gobernador has stipulated that we can only have 50 at a time in a service. ha dicho que solamente podemos tener 50 personas en servicio. And I really, listen, again, I'm asking you for grace. Y otra vez, estoy pidiendo por gracia. I really don't want to hear your disagreement on that. No quiero escuchar que usted no está de acuerdo. I know, Yo sé, but you don't have the burden pero usted no tiene la carga of this house the way I have. de esta casa como yo la tengo. And so I want to honor God. So quiero honrar a Dios. Okay? And so
we're going to reopen this Sunday vamos a abrir este domingo by special invite. por invitación especial. Now, I was going to say something funny, but somebody would get offended, so I'm not going to say it. Okay. If you write Sendero a $100,000 check, you will be the first one in on Sunday. Okay. Si usted nos da $100,000, usted va a estar aquí. Okay. All right. Never mind, because now someone's going to get all offended No se about preocupe, that. Okay. eso es broma. Now watch this. Okay. Miren esto. This Sunday. The reason why it's special invite only La razón que es por invitación especial is because we are going to try some things differently, es que vamos a tratar con cosas poco diferentes. and we want to test our process and our Y procedures. queremos probar el proceso y el procedimiento. And so that's why we want to get it right the first time. Por eso queremos hacer excelente la primera vez. And so we figure that our staff will give us more grace if we mess up. Y creemos que nuestros líderes nos van a dar más gracia si fallamos un poco. And so we want to do this for you. Queremos hacer esto para usted. And so again, remember grace. So, acuérdense de la palabra gracia. Lucy, you can bring me tacos and you will have the front row, Lucy. I'm telling you, Si okay? me traen tacos, también pueden I llegar. can be bought. I'm just telling you right me now, pueden okay? comprar. All right, now watch this, all right? Miren esto. So this upcoming Sunday, So, este domingo we are going to open up vamos a abrir with leaders and staff, con líderes y equipo pastoral. okay? Now, if you are not invited, Si usted no es invitado, don't get hurt, no se ofenda, but don't show up on Sunday, pero no lleguen aquí el domingo, because I've got some mean ushers, porque tengo ujieres malos and I don't want to have to break up a fight, y no quiero quebrantar una because I'm hoping that's how bad you want to be here. porque yo espero que quieran venir. Yes, Jeremy, you are invited. I need security here, okay? Amen. Now watch this, okay? Miren esto. Again, grace. Gracia. Okay, we are going to launch this upcoming Sunday. Vamos a estar en vivo este domingo. Moni, red velvet cake will not only get you front row, it'll get you right next to me while I preach. Okay? All right, so here we go. Okay, Alex Golin, you'll get me some J's. I want the 12s, all right? Okay, if you get me those J's, you will be in the middle of me and Pastor Juan, and I'll let you preach, okay? Amen. All right. So, Hopefully your soul doesn't fall off. Okay, amen. wow, stop it, you guys. You're getting me in trouble. Okay, Amen. now watch this, okay? We're going to start our new summer hours. Vamos a empezar con un horario nuevo, They're going to be different hours. diferentes de verano. And so we need you to be patient because we're trying them. Necesitamos que sean pacientes porque vamos a tratar esto. So starting this upcoming So, Sunday, empezando este domingo, June 14th, junio 14, online services todavía va a haber servicio en línea. will start at 9 a.m. Van a empezar a las 9 de la mañana in English. en inglés. Okay. 9 a.m. in English. A las 9 de la mañana en inglés. Okay. At 10:30 a.m. A las 10:30 en la mañana in English. en inglés. And then at 12 o'clock Y luego a la mediodía a las 12 en español. en Spanish. So, necesito que la raza me escuche. So I need you to really listen. A las 12, At 12, a mediodía, at noon, vamos a tener el servicio en we español. will have our Spanish service. Mira, yo entiendo I understand que muchos de ustedes trabajan los sábados that many of you work on Saturdays y no llegan a la casa hasta ya en la noche and you don't arrive home until y late. luego tienen que despertarse temprano para ver el servicio. And then you got to get up early to watch service. Es con esto en It mente is with this in que mind queremos hacer el servicio a las 12 that we want to do the service at para 12 que puedan dormir un poco más, so that you can rest a little more, comer eat, y luego ver el servicio. and then watch the service. Okay, so these are going to be our hours at least through the end of July. Este va a ser nuestro nuevo horario hasta el final de julio. And so I want you to spread the news. So, por favor, comparte la noticia. And we will put out announcements later on today, También vamos a hacer más anuncios okay, so that everybody knows. para que todos se den cuenta. And we'll be making phone calls to people Vamos a as estar a well. hacer llamadas también. Okay, one more time. Una vez más. 9 a.m. in English, A las 9 en inglés, 10:30 in English, 10:30 en and inglés 12 o'clock in Spanish. y a las 12 en español. Now that means you know that Pastor Freddie has really led us well with the virtual lobby. Eso quiere decir que el pastor Ferry también ha hecho un buen trabajo con el principio y el terminar cada servicio. Okay, hold on a second, Martha. Vamos a ver, Marta. It's cherry season. Es la temporada de los cherries.
Pastora Mary can be bought with cherries. Pastor Mary can be bought. Puede ser comprada con Yes, cherries. and so Martha, if you keep bringing cherries to Pastor Mary, So, si nos traes cherries, she will buy you a car. te va a comprar un carro. Okay, so I'm just telling you, all right? Okay, let's get back to the announcements, all right? Okay, 9 a.m. English, 9 de la mañana inglés, 10:30 English, 10:30 en 12 o'clock inglés Spanish, y a las 12 en español. and 10 minutes before each service, Y 10 minutos antes de cada we servicio will have the virtual lobby. vamos a estar en vivo. And so that's where we have the lobby hosts interacting with you online. Y es cuando tenemos los huéspedes hablando antes del servicio. But if you are, and I'm going to share once we allow people to come Y in, voy a compartir cuando dejemos que entre la gente. I need a favor. Necesito un favor. You need to get here 10 minutes early. Necesitan llegar aquí 10 minutos antes del Not servicio. 15 or 20 minutes early. No 15 o 20 minutos antes. Not 5 minutes early or 5 minutes late. O 5 minutos antes o después. Now, don't be late. No sean tarde. Because we need the timing to be right. Porque necesitamos que el tiempo sea correcto. You have to remember, we haven't been together in 3 months. Acuérdense, no hemos estado juntos en un edificio en 3 meses. And so we've got to get back into the swing of things. So tenemos que tratar de hacer esto lo mejor posible. Okay. And so remember that when we do come back together, Y cuando nos juntemos otra vez, it can only be 50 people at a time. nada más puede ser 50 personas a la vez. And with those service changes, the Y times, con ese horario diferente, we've studied. hemos estudiado. We've seen what other Spanish churches have done. Hemos visto lo que otras iglesias han hecho. We've seen what other English churches have done. Otras iglesias. And because we are both, Y porque somos las dos, we have a culturas, unique challenge tenemos before us. un reto único. And we want to honor the English and our Spanish Queremos group. honrar al servicio de inglés y español. And so we do want you to know that we will still be doing online like normal. Todavía los servicios van a estar en línea por los medios sociales. We'll have Facebook, YouTube, and our website. Facebook, YouTube y en sitios sociales. And so this schedule, like I said, will go to the end of July. So, este horario va a irse hasta el último de julio. And if it works well, Y si trabaja bien, then we'll keep it. vamos a quedarnos con But ella. if it doesn't work well, Pero si no trabaja bien, then we'll go back to how things were before. entonces vamos a regresar a como Listen, estaba antes. you have leaders in this church Hay líderes en esta iglesia who aren't going to get stuck que no se van a estancar by doing things one way all the time. haciendo cosas la misma manera siempre. We want to take some risks. Queremos tomar riesgos. We want to note everything that's going on, Queremos ver todo lo que está and then sucediendo we want to make right decisions. y queremos hacer decisiones Okay? correctas. All right, here's the next announcement then. El siguiente anuncio. Starting Father's Day, Empezando el Día de los Padres, June 21st. el junio 21. We are. I'm gonna get there. I'm gonna get there. Okay. We are gonna open up for 50 people at a time, Vamos a abrir ese día para 50 personas. and starting next Wednesday morning Empezando el miércoles por la on mañana social media, en los medios sociales. we are gonna launch a registration link, Vamos a poner una registración and the first 50 y los primeros 50 for each service para cada servicio will be accepted. van a ser aceptados. Now, for those, and this is going to be very important for those who aren't on social Y media, esto es importante para los que no tienen medios sociales. starting those Wednesday mornings, Esos miércoles por la mañana you can call the office pueden llamar a la and oficina give us your name, and we'll register for you. y darnos su nombre y podemos registrarlos así. Now, listen again, grace. Gracia. We need grace with this. Necesitamos gracia. I don't like 50 at a time. No me gusta tener solamente 50. I want to go back to 696. Yo quiero tener los But this 696. is what we're going to deal with. Pero de esto vamos a tratar. Listen, I am not going to be like other pastors No voy a ser como otros pastores that's going to say I don't care what the governor says. que dicen, no me importa lo que dice el gobernador. We follow God. Seguimos a Dios. And they have 180 people in their Y church. tienen arriba de 100 personas I'm en su just iglesia. not going to do that. Yo no voy a hacer eso. I want to honor God. Quiero honrar a Dios. And so
until God tells me that. hasta que Dios me diga algo opuesto. This is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. And people can criticize me. Pueden criticar, That's okay. está bien. You don't carry the burden that I carry. Usted no tiene la carga que yo tengo. Okay? And so, starting next Wednesday, So, empezando el miércoles que sigue, you can either call the office pueden llamar a la or oficina you can fill out that registration link. o registrarse por los sitios And sociales. on that link, Y en ese sitio it's going to ask for your name and your email, va a pedir por tu nombre y tu dirección de email. correo electrónico, Correo electrónico. and how many people are going to come with you. ¿Y qué tantas personas van a venir contigo? And then we are going to, it will shut off at 50. Y se va a pagar cuando lleguemos a los 50. Okay? Now, don't call on Tuesday No hablen el martes saying you want to sign up. queriendo registrarse. It's going to start on Wednesdays El miércoles. because we want to be just and fair to Porque everybody. queremos ser justos para con todos. And if you get a spot, Y si sí reciben un lugar, doesn't this sound horrible? Because I hate it, but it's what we have to do. se oye mal, pero tenemos que hacerlo. If you get a spot, Si tienen un lugar, we need you to be courteous necesitamos que sean buena gente and not sign up for the following Sunday y no se registren para el siguiente domingo, so that we get everybody a chance. para que todos tengan una oportunidad. Okay? Now, listen to me. Escuchen, I realize that some of you yo sé que muchos aren't ready yet no están listos to be in a todavía group of people, para estar juntos con tanta gente. and I'm totally okay with Y that. estoy bien con I eso. am not going to judge you. No te voy a juzgar. I'm not going to say faith over fear. No voy a decir fe arriba de la I think temor. that term has gotten so overused it's ridiculous. Ese tema ya se ha usado mucho. And so we're not going to judge you. If you're not ready, that's okay. Si usted no está listo, está bien. It's totally fine. Está bien. But some of you Pero algunos de are ready to ustedes break the doors down. están listos para quebrar la puerta. Nicole said that she'd be ready to fight. Y algunos quieren hasta pelear para entrar. Okay? Now here's the rules. Aquí están las reglas. Okay? If you are sick, Si usted está enfermo, you have a cough, tiene tos, you have a fever, fiebre, if you are symptomatic, síntomas, we need you to stay home. necesitamos que se queden en casa. And that's where I've got the problem. Y ahí tengo el problema. That's where my faith Es donde mi fe is just battling. está batallando. Because I'm used to saying if you're sick, come to church. Porque estoy impuesto a decir que si está enfermo, venga a la iglesia. But I have to go with what I'm feeling convicted about. Pero tengo que decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. And so we are going to be with not offending anybody. Sin ofender a nadie, We're going to be checking temperatures at the door. vamos a estar tomando temperatura en la puerta. Let me just say one thing, Deja decir algo, because I really feel this in my spirit right now that some people are going to really disagree with all of this. porque siento esto en mi espíritu, que algunos no van a estar de But I acuerdo. need you to understand that Pero necesito que entiendan if it's mandated that we're only 50 at a time, que si el gobierno ha dicho que nada más 50 personas, and I say, forget the government, we're going to have 150 people, y yo digo, ¿qué importa qué dice el gobierno? Vamos a tener más. we forfeit our insurance coverage. Se nos termina el cubrimiento de la aseguranza. We've been notified by our insurance companies. Ya nos han notificado la aseguranza If we go against government que mandates, si vamos en contra del mandato del gobierno, we will not be covered. no vamos a estar cubiertos. And so we want to be responsible with So, all of queremos that. ser responsables con todo esto. And so, Pastor Freddie, of course, Pastor Freddie, if you have a hangover, you should probably come to church. Eat menudo first. All right. Now watch this, okay? Here's some other things. Aquí all hay right? otras cosas. There will not be child care. No va a haber cuidado de niños. So you can bring your children, Pueden traer a sus niños, but they need to be able to sit in a service. pero tienen que estar sentados en el servicio. And if they're screaming and crying, there's no nursery to take them to. Y si van a estar haciendo lata, entonces no va a haber lugar para que lleven a sus niños. Wow, lata, is that how you say it? Yeah. Oh, wow, I learned a new word, lata. No hagas lata. Okay, now watch this. Miren esto. So if your kids can make it through a 1 hour service, Si sus hijos pueden estar sentados por 1 hora en ese servicio, bring them because I want them to enjoy the presence of God. tráiganselo. Okay, when you arrive on campus, Cuando lleguen aquí a la iglesia, we will have your seats ready for you.
vamos a tener ya los asientos listos para usted. And so our ushers will take you to your seat. Los sugieres te van a llevar a tu asiento. We already have signs all over the facility Ya tenemos el letrero por todo la iglesia with the social distancing. con todas las reglas que We will tenemos. sanitize and disinfect between every service Vamos a estar desinfectando dentro de cada servicio and after every restroom y use. después de que se use el baño cada vez. Ladies, I know that you'd like to go 8 at a time to the women's restroom to check your makeup. Yo sé que las mujeres les gustan entrar de a 10 personas a la vez. I know my sister-in-law Sonia wants to do her famous selfie in the bathroom. Y que mi cuñada quiere entrar a tomar fotos. Got put on blast, Sonia. Amen. 1 at a time, ladies, with your selfies in that mirror, because I hear it makes you look super skinny. Okay? Una vez, una persona por a la All vez. right. Okay, this was asked. We will ask that you wear masks. Vamos a pedir que usen máscaras. Okay? We will ask that you wear masks, and we will have some here if you don't have them. Vamos a pedir que traigan su máscara y si no tiene, lleguen, aquí tenemos Okay? una para usted. And I'm going to say it one more time. Voy a decir una vez más. We will ask Voy a pedir that you wear masks. que se pongan sus máscaras. Okay. 65 and over, Los que tengan 65 años de edad, if you feel convicted enough to come to church, si usted se siente bien para entrar a una iglesia, I'm going to let you come. está bien, pueden entrar. Okay? And so, are we going to be checking eyelash lengths? We will do so for Pastor Jessica, and that's about it, okay? Estamos esperando la máquina especial. Okay. Okay, so if you are 65 and over, So, si usted tiene 65 años de edad o más, I want to see you, queremos verle también. okay? Now, this all begins Todo empieza on Father's Day, the el 21st. día 21, el día de los padres. Not this Sunday. No este domingo. This Sunday is just staff and leaders, Este domingo es solamente para los líderes. okay? But this Sunday starts the new schedule change. Pero este domingo empieza el horario nuevo. And I know between now and then we're going to forget. Y sé que dentro de este día y ese domingo se nos va a olvidar. And so we'll be reminding everybody. So vamos a estar, van a estar saliendo recordarios All para right, usted. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. We have a choice. Tenemos que escoger, familia. We can be frustrated with all of this. Podemos frustrarnos con todo esto. And I am Y yo estoy frustrado. frustrated. I want to hug all your necks. Yo quiero abrazarlos. I want to lay hands on you and I want to pray for Quiero you. poner manos sobre usted para orar por ti. I want to throw jackets on some of you. Quiero tirar sacos a ustedes. But until this passes, Pero hasta que esto pase, or until the Holy Spirit tells us, o hasta que el Espíritu Santo nos diga, we are going to choose vamos a escoger to look at this as an opportunity ver esto como una oportunidad to build up a remnant, para edificar un remanente, 50 people at a time. 50 personas a la vez. So this Sunday So, este domingo we're going to call it 360 Sunday. le vamos a llamar Domingo 360. And we are going to sit in a circle. Vamos a estar sentados en un círculo. It's going to be social distance, don't worry. Todo va a estar a las reglas correctas. But we are going to try to have an intimate time of worship. Pero vamos a tratar de tener un momento de adoración íntima. I promise you that we will not force you to sit a certain way, No vamos a forzarles que se sienten de cierta manera. but we just want to be safe. Pero queremos tener cuidado. But what if, Pero que sí, yes, Rick, you can, if you want to come in your cars and watch in the parking lot, absolutely. si quieren totally llegar okay. en sus vehículos y quedarse dentro y escuchar de allí, está bien. And I didn't even think about that, but that's a great idea if you want to do that as well. Si usted quiere hacer eso, está bien. And so, what if God wanted us to build up the remnant, ¿Qué si Dios quiere que edifiquemos ese remanente? 50 people at a time? 50 personas a la vez. What if the Holy Spirit just descended upon all of us? ¿Qué si el Espíritu Santo cae sobre todos nosotros? 50 people at a time. 50 personas a la vez. So I'm going to choose So, yo voy a escoger to look at this ver esto as a great moment in our church history. como un momento grande en la historia de esta iglesia. That in the history books of Sendero, Que en los libros de historia de esta iglesia Sendero, in the midst of a pandemic, en el medio de esta pandemia, God raised up a people 50 at a time Dios levantó a personas 50 a la vez and
people went out and won souls. Y el pueblo salió a ganar And the almas. fire of God fell upon Sendero 50 at a time. Y el fuego de Dios cayó sobre Sendero 50 personas a la vez. What if this is our moment? ¿Qué si este es nuestro momento? 50 at a time. 50 a la vez. One remnant at a Un time. remanente a la vez. And so this Sunday, Este domingo we're going to worship. vamos a adorar. This Sunday, if you want to come into the parking lot, you are more than welcome Este to. domingo, si quiere venir en su vehículo y quedarse ahí, está bien. But starting the 21st, Pero empezando el día and I know 21, it's Father's Day, and usually Father's Day, the attendance isn't that great. y yo sé que es Día de los Padres y ese día la asistencia no es grande. And so that's okay as well. Está bien también. But I'm going to ask you a favor when you come in to our service. Pero les voy a pedir un favor. Si entran a nuestro servicio, I'm going to ask that you raise your hands when worship starts. voy a pedir que levanten sus manos cuando empiece la I'm adoración going to ask you to surrender. y que te rindas I'm going to ask you to take in the presence of God. y que dejes entrar la presencia de Dios. Not because of a building called Sendero, No por el edificio llamado Sendero, but because we are going to make this place a place for the Holy Spirit to be welcome. pero porque vamos a hacer de este lugar un lugar donde el Espíritu Santo es And so bienvenido. when the music starts, So, cuando empiece la música, that you would raise your hands que levantes tus manos and that you would even shout y a que aún grites and that you'd worship y que adores with your mask, con tu but that máscara, you worship pero que adores de todos modos. and that when we begin preaching, you say amen. Y cuando empecemos a predicar, digan amén. And those of us who have preached in front of no one, Y los que hemos predicado enfrente de nadie, we all know how difficult it is ya sabemos qué tan difícil because es the eso, camera doesn't say amen to porque la us. cámara no dice amén. And in fact, the camera acts like some of you acted when we were in church. Es más, la cámara se parece a muchos de ustedes cuando llegan a la All you did iglesia, was look at us. que nada más nos están viendo. And so we want you to say, So, queremos que digan amén. Martha, I need some cherries, Martha. Okay? Necesito cherries. So that's what we are going to do So, es lo que vamos a hacer, starting this Sunday. empezando este We domingo. will send out an email and we will give instructions for all of the stuff that I just went over. Vamos a enviar un correo electrónico y dar instrucciones de todo esto. But I want to remind you Quiero recordarles that this upcoming Sunday que este domingo is our new summer schedule. va a empezar el horario nuevo. 9 and 10:30 English A 9 y las 10:30 en and inglés 12 o'clock in Espanol. y a las 12 en Spanish. Okay? And let's see what God does. Y a ver qué es lo que va a hacer Dios. All right, I got to end. Tengo que terminar. The last time I heard Pastor Tommy Barnett preach, La última vez que yo escuché a Tommy Barnett predicar, he said that he started praying this prayer. él dijo que él empezó a orar esta oración. God, Dios, surprise me. sorpréndeme. And I just feel to pray that prayer with you right now. Y yo siento orar esa oración contigo. So would you close your eyes? So, cierren sus ojos. And I want to bless you. Quiero bendecirles. God, Dios, surprise us. sorpréndenos. It doesn't matter what they're saying about the virus. No importa qué es lo que estén diciendo de la virus It doesn't matter what they're saying about all the tension in our society. o lo que están diciendo de lo que está sucediendo en esta sociedad. You can move. Tú puedes moverte. So surprise us. Sorpréndenos. Every person that's watching me at home, Si usted me está viendo en su casa, listen, if you're able to, would you raise your hands si with usted us? puede, levante sus manos con And would you nosotros say this prayer? y digan esta oración. God, Dios, surprise me. sorpréndeme. God, Dios, surprise me. sorpréndeme. And would you fall upon us? Cae sobre nosotros. Would you change us? Cámbianos. Would you encourage us? Anímanos. Lord, I speak to dry bones tonight. Yo predico a esos huesos secos Say, hear the word of the que Lord. escuchen la palabra de Dios. Live. Vivan. God, would you do it? Dios, hazlo. We want to give you honor. We want to give you glory. Queremos darte honor y gloria. We want to thank you for this moment in Y history. gracias por este momento en la historia. God, surprise us. Dios, sorpréndenos. God, surprise Dios, us. sorpréndenos. God, surprise Dios, us. sorpréndenos. God, surprise Dios, us. sorpréndenos. We love you, Te Jesus. amamos, Jesús. I bless every person watching Bendigo a tonight. cada persona que nos está viendo. Yo quiero profetizar bendición sobre tu I want to pueblo. prophesy blessing over Quiero your people. profetizar bendición sobre familias, Prophesy blessing over families, sobre matrimonios, over marriages, sobre los solteros, Señor. over single people.
Quiero profetizar bendición sobre nuestra juventud, I want to Señor, prophesy blessing over our youth y sobre los niños. and all the kids. And Yo profetizo bendición sobre esta región, I Señor. prophesy blessing over the region. Declaro la paz de Cristo sobre este lugar. And declare the peace of God over La this paz de place. Cristo sobre Otelos, The Señor. peace of God over Othello. Sobre Warden, Over Señor. Warden. Sobre Quincy, Señor. Quincy. Sobre Odessa. Odessa. Sobre Moses Lake, Señor. Moses Y Lake, sobre Jesus. Tri-Cities. and Tri-Cities. Haz tu voluntad. Do your will. God, surprise us. Sorpréndenos, Dios. We love you, Te Jesus. amamos, Jesús. In your name. En tu nombre. Before you go, Y antes de que usted se vaya, this Saturday, este sábado we bury our friend, Pastor Agustín Palo Alto. vamos a enterrar nuestro amigo Pastor Agustín Palo Alto. And I would love Y me encantaría to take his wife llevar a su esposa a really great check on behalf of our family. una ofrenda grande de esta iglesia. And so I'm going to ask you to give on PushPay tonight. So, voy a pedir que usted vea por sitios sociales. You can text the word Sendero Pueden enviar por mensaje la palabra sendero to 77977. 77977. If you have the app, you already know how to do Si it. usted tiene el app, ya sabe cómo Just put it hacerlo. under offering Ahí bajo de la ofrenda and just put Palo Alto y there. pongan ahí Palo Alto. Last week, La semana pasada $600 came in. entraron $600. But come on, family, we can do better Pero than that. podemos hacer mejor que eso, familia. Sister Palo Alto lost the provider of her home. La hermana Palo Alto perdió el proveedor de la casa. And so I want to step up. So, quiero animarles So que if you- hagamos mejor. If everyone watching could give $20 or $30, Si todos los que están viendo pueden dar 20 o 30 dólares. I'm not asking you to give 50 or 100. If you can, that'd be great, but that's not my No expectation. 50 o 100, pero si pueden estaría bien. Just $20 or $30. 20 o 30 dólares. And I'd love to take them a check on Me Saturday. encantaría llevarles un cheque el sábado. Family, we love you. Familia, les amamos. And don't forget, we're with you heart and Y no soul. se les olvide, estamos con ustedes corazón y alma. We'll see you on Sunday. Los vemos el domingo. Okay, hey, listen, Pastor Freddie put on their next Wednesday night, El siguiente miércoles they are going to have a huge youth event here, va a haber un evento de jóvenes grande aquí, outside, afuera, so they can have more people. para que puedan tener más personas. Bring your students. Traigan a sus jóvenes. Force them to come. Forza a los que Don't lleguen. allow them to say, nah, I don't want to go. No dejen que digan que no quieren. Grab them and bring them to church. Tráelos a la They're going to iglesia. have such a great Se time. van a gozar. That's next Wednesday, El okay? siguiente miércoles. So we got things coming up and we're excited about. Amén. Okay, so we love you Les and amamos. we'll see you on Sunday. Nos vemos el domingo. Okay, God bless God you. bless.